Semarang. Mas Dianto berujar tersangka terlihat bertelanjang dada saat kabur. Sementara itu, warga lain bernama Desi Novita menuturkan tersangka sempat terlihat memasuki permukiman warga sebanyak 2 kali. Saat di permukiman warga, tersangka hanya lewat begitu saja seperti berpindah lokasi. Tersangka yang belum juga tertangkap nyaris 2 pekan dari peristiwa kematian NKS membuat pihak keluarga merasa was-was. Kakak NKS, Rini Mayuni, khawatir keberadaan tersangka yang berpindah-pindah tempat dapat menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Rini berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan dihukum setimpal atas perbuatannya. Rini memastikan pihak keluarga tak mengenal sama sekali dengan sosok tersangka. Ia juga meyakini Indra tak pernah berhubungan dengan NKS. Sebagaimana diketahui bersama, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana pada Minggu 8 September lalu. Sebelum tewas, NKS dilaporkan hilang saat berjualan gorengan pada Jumat 6 September. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dekat lokasi, yakni barang-barang korban seperti dagangan hingga baju yang terakhir ia kenakan. Selain barang milik korban, polisi juga menemukan sandal dan pakaian milik pelaku. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Bawaski. Polisi menetapkan Indra Septriaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Indra hingga kini belum juga ditangkap karena kelihayannya dalam melarikan diri dari kejaran petugas.
Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, dalam keterangan pada Senin 16 September menuturkan, Indra merupakan residivis pencabulan yang tinggal bertetangga dengan kampung korban. Tersangka diketahui merupakan warga kampung Korong Pasa Surau, Juha Kugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Penetapan tersangka terhadap Indra dilakukan karena petugas menemukan sebuah tas yang diduga kuat milik pria berusia 26 tahun itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, foto Indra Septriaman pun viral di media sosial. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menuturkan pihaknya melakukan penyisiran sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat pelarian tersangka. Penyisiran tak hanya dilakukan oleh petugas saja, tapi juga melibatkan warga setempat. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan barang bukti pendukung yang diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut seperti barang-barang pribadi, hingga sabu dan alat isapnya. Penemuan ini terjadi dalam pengejaran pada Minggu 15 September di kawasan Bugua. Adapun kendala dalam pengejaran kali ini adalah tersangka yang menguasai medan. Seorang warga bernama Mas Dianto mengungkapkan dirinya sempat melihat Indra saat mengikuti proses pencarian bersama pihak kepolisian. Menurut Mas Dianto, tersangka berlari ke dari arah pondok tempatnya bersembunyi menuju semak-semak. Mas Dianto berujar tersangka terlihat bertelanjang dada saat kabur. Sementara itu, warga lain bernama Desi Novita menuturkan tersangka sempat terlihat memasuki permukiman warga sebanyak 2 kali. Saat di permukiman warga, tersangka hanya lewat begitu saja seperti berpindah lokasi. Tersangka yang belum juga tertangkap nyaris 2 pekan dari peristiwa kematian NKS membuat pihak keluarga merasa was-was. Kakak NKS, Rini Mayuni, khawatir keberadaan tersangka yang berpindah-pindah tempat dapat menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Rini berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan dihukum setimpal atas perbuatannya. Rini memastikan pihak keluarga tak mengenal sama sekali dengan sosok tersangka. Ia juga meyakini Indra tak pernah berhubungan dengan NKS. Sebagaimana diketahui bersama, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana pada Minggu 8 September lalu. Sebelum tewas, NKS dilaporkan hilang saat berjualan gorengan pada Jumat 6 September. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dekat lokasi, yakni barang-barang korban seperti dagangan hingga baju yang terakhir ia kenakan. Selain barang milik korban, polisi juga menemukan sandal dan pakaian milik pelaku. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Polisi menetapkan Indra Septriaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Indra hingga kini belum juga ditangkap karena kelihayannya dalam melarikan diri dari kejaran petugas. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, dalam keterangan pada Senin 16 September menuturkan, Indra merupakan residivis pencabulan yang tinggal bertetangga dengan kampung korban. Tersangka diketahui merupakan warga kampung Korong Pasa Surau, Juha Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Penetapan tersangka terhadap Indra dilakukan karena petugas menemukan sebuah tas yang diduga kuat milik pria berusia 26 tahun itu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, foto Indra Septriaman pun viral di media sosial. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menuturkan pihaknya melakukan penyisiran sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat pelarian tersangka. Penyisiran tak hanya dilakukan oleh petugas saja, tapi juga melibatkan warga setempat. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan barang bukti pendukung yang diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut seperti barang-barang pribadi hingga sabu dan alat isapnya. Penemuan ini terjadi dalam pengejaran pada Minggu 15 September di kawasan Gugua. Adapun kendala dalam pengejaran kali ini adalah tersangka yang menguasai medan. Seorang warga bernama Mas Dianto mengungkapkan dirinya sempat melihat Indra saat mengikuti proses pencarian bersama pihak kepolisian. Menurut Mas Dianto, tersangka berlari dari arah pondok tempatnya bersembunyi menuju semak-semak. Mas Dianto berujar tersangka terlihat bertelanjang dada saat kabur. Sementara itu, warga lain bernama Desi Novita menuturkan tersangka sempat terlihat memasuki permukiman warga sebanyak 2 kali. Saat di permukiman warga, tersangka hanya lewat begitu saja seperti berpindah lokasi. Tersangka yang belum juga tertangkap nyaris 2 pekan dari peristiwa kematian NKS membuat pihak keluarga merasa was-was. Kakak NKS, Rini Mayuni, khawatir keberadaan tersangka yang berpindah-pindah tempat dapat menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Rini berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan dihukum setimpal atas perbuatannya. Rini memastikan pihak keluarga tak mengenal sama sekali dengan sosok tersangka. Ia juga meyakini Indra tak pernah berhubungan dengan NKS. Sebagaimana diketahui bersama, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana pada Minggu 8 September lalu. Sebelum tewas, NKS dilaporkan hilang saat berjualan gorengan pada Jumat 6 September. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dekat lokasi, yakni barang-barang korban seperti dagangan hingga baju yang terakhir ia kenakan. Selain barang milik korban, polisi juga menemukan sandal dan pakaian milik pelaku. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.